এলবো হারবার মেরিনা। সাসকাচুয়ান প্রভিন্সের এলবো ভিলেজের লেক ডিফেনবেকারের তীরে অবস্থিত এই লেকসাইড মেরিনা সার্ভিসটি। অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে শোভিত এই হারবারটি সামারে বেড়ানোর জন্য খুবই উপযোগী স্থান। খুবই নিরিবিলি এবং শান্ত পরিবেশে কিছুটা সময় কাটানোর জন্য অনেকেরই নিকট পছন্দ এই এলবো হারবার মেরিনাটি। নিরাপত্তার জন্য এর তীরে ফিশিং কিংবা সুইমিং নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই মেরিনা সার্ভিসে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের বোট রেন্টালের ব্যবস্থা। আপনি এখান থেকে সিজনাল বা শর্ট টার্মের জন্য বিভিন্ন ধরনের বোট ভাড়া নিতে পারবেন। আমরা 11 জনের ভ্রমণ উপযোগী একটি 24 ফিটের পন্টুন বোট ভাড়া করলাম সারাদিনের জন্য। এর জন্য আমাদের পে করতে হয়েছে সর্বসাকুল্যে $660 যা বাংলাদেশি হিসাবে প্রায় 45,000 টাকা হয়। মেরিনা সার্ভিসের একজন স্টাফ এসে এর ব্যবহার পদ্ধতি এবং সিকিউরিটি সম্পর্কে বিস্তারিত বুঝিয়ে দিচ্ছে। আমাদের সবারই এই পন্টুন বোট চালানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে, তবে এর জন্য প্রয়োজনীয় ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে শুধু আমাদের মধ্যে তুহিনের নিকট। অন্তত একজন লাইসেন্সধারী লোক না থাকলে এই বোট ভাড়া পাওয়া সম্ভব নয়। 11 জন প্যাসেঞ্জার 11 জন। হ্যাঁ আমি জানি। Up and down. Yeah, I know. When you start it, turn the key on and wait till it does that. That's all you have to do. No choke, no nothing. But you have to wait. Yeah, because the computer's sending information to the engine and it takes a second or two. So the shift is just forward. If you try to start it and it doesn't start right away, you push this button, do this. Now that's just your throttle. It doesn't go into gear, just your throttle. So you open it up to about there. Start. It's revved up a little bit, eh? Then you're going to bring it back to neutral. And now we're going slow. Okay? We're going to get লেকের তীরে সুইমিং নিষিদ্ধ, তবে লেকের মাঝে গিয়ে যে কেউ সাঁতরাতে পারে, গোসল করতে পারে। আর সেই গোসল করার পরে কেউ যদি শর্টকাটে ড্রেস চেঞ্জ করতে চায় তাহলে এটি হলো সেই ড্রেস চেঞ্জের জায়গা। এটা সবাইকে বুঝিয়ে দিচ্ছে কিভাবে এটা ইউজ করতে হয়। দুটো জিনিস আনিছি না, একটা ডন্ডা আর একটা ছোট বাক্স মতো। This is the switch for the live well, pumping water in there. Okay. This is the switch for the stereo. Okay. If you want to use it, no. It has Bluetooth. You can pair it to your phone. If you know how, I don't know how to do that. Okay. This is the most important thing on the boat. The depth finder. ডেপথ ফাইন্ডার
এটা বোটের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ইকুইপমেন্ট, অর্থাৎ পানির গভীরতা এটার সাহায্যে জানা যায়। আমাদের বোটটা যেখানে যাবে সেখানকার পানির গভীরতা কত সেটা এখানে ডিসপ্লে হবে। এই মুহূর্তে পানির গভীরতা রয়েছে 9 ফিট। Right? সব ফর্মালিটি শেষ করে আমাদের তৈরি অবশেষে ভাসালাম লেক ডিফেনবেকারের বুকে। কাচের মতো স্বচ্ছ নীল শান্ত পানির উপর দিয়ে ভেসে চলল আমাদের তৈরি। হারবারের এই দিকটায় পানি শান্ত থাকলেও লেকের মধ্যে ঢেউ দেখতে পেলাম আমরা একটু পরে। বাতাস ছিল এই দিকটায়, সেই জন্য এই ঢেউ। এই প্রচন্ড গরমের মধ্যে ভালোই লাগছিল লেকের ঠান্ডা বাতাস। মেরিনা সার্ভিস থেকে আমরা অনেক দূর চলে এসেছি। ভ্রমণের এই পর্যায়ে আমরা থামলাম লাঞ্চের জন্য। সঙ্গে নিয়ে আসা ফাস্ট ফুড দিয়ে আমরা লাঞ্চ শুরু করলাম। লাঞ্চের পর আবার শুরু হলো আমাদের যাত্রা। এবার চালকের আসনে নতুন অনভিজ্ঞ চালক। অনভিজ্ঞ চালক হলেও অবশ্য অনুকূল আবহাওয়া আর বিশাল লেকের মাঝে দুর্ঘটনার তেমন কোনো সম্ভাবনাই নাই। ভিউয়ার্স, লেক হারবার মেরিনার এই ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, আর ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করতে বলবেন না। আমার পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য
সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করে রাখুন যাতে যথাসময়ে নোটিফিকেশন আপনার নিকট পৌঁছে যায়। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, বামে।